Sie versuchten, mean $2.300 Ranch zu verkaufen, rendich meinen Vater beerdigt. Ich kam 6 o'clock or morgen Zurich, nachdem ich die Beerdigung verseitig abgebrochen hat, nur festzustellen, das fremd mit Klembrettern über mein Land liefen. Ein reisiges Auctionchild in meinem Garten steckt und ich Abrechtsstudenten Karen Whitfield den Notruf 911 anrief. Mich wegen Hausfriedensbrachs auf einem Grundstück zu melden, das seit 3 Generationen meiner Familie gehört. Ich habe mich niemals bei ihrer HOA angemeldet. Ich habe ihnen keinen einzigen Zentimeter gegeben. Aber sie dachten, ich sei lange genugweg, mir alles wegzunehmen. Sie haben sich den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht und den falschen Mann, was wurdest du tun. Wenn dein Gesamtvermächtnis versteigert wird, wenn du 800 Kilometer entfernt trauerst? Schreib unten einen Kommentar, denn was ich als nächstes tat, verwandelt ihr klein Fake Auction in ein vollständig Abrechnung. Mein Name ist Jake Morrison, und ich bin ein Rindersektor in dritter Generation in Colorado. Die 47 Acre, die ich mein Zuhaus nen, sind seit 1967 am Besitz meiner Familie. Als mein Großvater das unbebaut Land kauft und als von Grund auf erich den Zetternsson. Die Schoen, sogar die Schotterstrage, die zu unserer Hausderfort. Nachdem mein Frau Sarah vor 2 Jahren in Krebs starb, sind es nur Nochich und mein 16-jährige Tochter Emma, die mit unseren 30 Reindern das Vermächtnis am Leben halten. Vor 3 Jahren unter sich als. Als Bauruger direkt neben meinem Grundstück die Maplewood Heights Siedling errichteten. Innerhalb weniger Monate gründeten sie ein HOA und wollten Karen Whitfield zur Präsidenten. Eine ehemalige Stadtplanerin aus Denver mit großen Eiden über Immobilienwert Gemeinschaftsstands. Karen ist der Typ Mensch, der den Rassen der Nachbarn mit einem Lineal Mist und Abmannungen verschickt, wenn Weihnachtslichter nach dem 2. Januar noch hängen. Die Problem beginnen sofort. Zuerst behauptet Karen, mein Zetternsson Rage 18 soll in ihr Gemeinschaftsgebiet hinein. Dann kommen die Gerichtsbeschwerden wegen meiner Rinder im Sommer. Schließlich entschied sie, dass mein Schotterzufahrt irgendwie gegen ihr Wort will eingangsen so verstößt. Jeden Monat gab es eine neue Forderung, eine neue Drohung, einen neuen Versieg, mich zur Einhaltung von Regeln zu zwingen, denen ich nie zustimmt hat. Letzten Dienstag bekam ich den Anruf, den Jetterson versteht. Mein Vater hat in Montana einen massiven Herzinfarkt. Ich fuhr sofort los und plant die ganz Wunsch für die Beerdigung und die Regelung seiner Angelegenheiten zu bleiben. Emma blieb bei der Familie ihrer besten Freundin und mein Nachbar Bill Hendricks erklärt sich bereit, zweimal täglich nach den Reindern zu sehen. Daheim Donnerstagabends schickt Emma mir ein Nachricht, die mir das Blatt in den Dern Jeffrieren ließ, da du musst sofort nach Haus kommen. Auf der Ranch passiert etwas, ich fuhr die ganz Nacht durch und kommen an, als die Morgen dämmering über der Front Range aufging. Das erst, was ich sah, als ich durch mein Tor fuhr, waren nicht die vertrauten Reinder auf der Weide waren 2 Männer in Toren anzugehen. Die MIT-Professionellen gurgten meinen Sohn vermessen. Ein reisiges Holschild dominierte meinen Vorgarten. Maplewood Heights, Homewood Pit, ich park meinen Truck und ging hin, über. Rend mein Stiefel auf dem Schotternürsten, den mein Großvater vor 50 Jahren gelegt hat. Entschuldigen Sie, mein Herren, was genau machen Sie auf meinem Grundstück? Der gregere Mann blickt kaum von seinem Klemmbrett auf. Sir, wir fuhren ein VOR-Auctionsbeurteilung durch. Dieses Grundstück ist für den öffentlichen Verkauf im Samstag vorgesehen. Das ist mein Land, sagt ich und hielt mein Stimm ruhig, obwohl die wat in mir kocht. Sie betreten es an Lot, da macht der kleiner Mann seinen fatalen Fehler. Grinst und sagt, Sir, wir haben ein rechtlich Genemego. Bittstren Sie unsere Arbeit nicht? Ich zog mein Handy heraus, den Sheriff anzurufen. Da bever ich will con telefonier der gregere Mann bereits. Wir haben hier eine Situation, sagte. Die Person wird sich konfrontativ. Innerhalb weniger Minuten rast ein weißer Mercedes SUV mein, einfach ho und wirbelt ein Staublock auf, die sich auf den Zonfossen means Groveders niederlieu. Aus dem Wagen stieg Karen Whitfield persönlich aus, gekleidet. Als wir sie auf dem Weg zu einer Vorstandssitzung und nicht dabei, gemeinsam Morgengraund die Ranch stellen. Mr. Morrison, sagt sie mit diesem falschen Lakalen das ich zu hassen gelernt hat. Sie verstogen gegen ein gerichtliche Ordnung. Dies Herren haben jedes Recht hier zu sein, welch gerichtliche Ordnung, verlangt ich zu wissen. Das ist mein Agentum und ich will, dass sie verschwinden. Karen's Lakalen verschwand als sie Handy herausog 911. Ja, ich brauch sofort die Polizei. Wir haben einen Einringling, der unser Rechtmajiges Beurtagsteam bedroht, 20 Minuten später vor. Deputy Maria Santos mit ihrem Streifenwagen vor. Ich kennt Maria, ihr Tochter war, mit Emma befreundet, und wir saßen bei mehr als einer Schauveranstaltung nebeneinander. Sie stieg aus und worked ehrlich verwirrt, warum sie zu meiner Ranch gerufen worden war. Karen begann sofort ihr Show. Officer, dieser Mann behind ein rechtmajig Grundstücksbert. Wir haben Wahlbefugnis nach dem Colorado Gesetz, Ma'am, sagt Deputy Santos vorsichtig, können Sie mir Ihr Unterlegen sagen? Karen überreicht einen dicken Ordner mit offiziell aushänden Papieren. Oben stand fett,
Mittling über Grundstückswürfel, Unterzeichnet von etwas, das ich Maplewood Heights Community Authority nannt. Laut Karen's Unterlegen schuldet ich $47,000 in angesammelten Strafen an Geberen. An mein Sonstel ein Art unbekurten Besitzensbrüch dar. Ich start das Dokument ungelbubig, en Maria, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe nie eine offizielle Mitteilung erhalten. Unkenntnis der HOA-Satzung ist keine Verteidigung. Mr. Morrison, sagt Karen, selbstverständlich, die Einschreiben wurden mehrfach zugestellt. Die Verweigerung der Annahme gilt als rechtlich Kenntnisnahme. Ich habe nie postverweigert. Protestiert ich und siegt Deputy Santos mein Grundbuch und Steuerunterlegen auf dem Handy. Dies Ranch gehört meiner. Family Site 60 Jahren, Deputy Santos prüft bei Dokumente, ihr Steuernranzelt sich. Ma'am, laut den County-Aufzeichnungen gehört dieses Grundstück rechtmäßig, Mr. Morrison. Die HOA hat gesetzlich Befugnis nach den überarbeiteten Statuten von Colorado. Beharrte Karen. Der Sohn von Mr. Morrison hat unsere Aufgedeckt-Klausel ausgelöst. Schuldet $47,000 in angesammelten Strafen. Die soll traf mich wie ein Schlag, $47,000, wofür? Für einen Sohn, der Schanstand, bever Karen geboren wurde. Deputy Santos sah genauso verwirrt aus wie ich. Das ist eindeutig eine zivilrechtliche Angelegenheit. Ich kann niemanden ohne Haftbefehl festnehmen, und ich sehe keinen Hinweis auf ein Straftat. Dan entfernen Sie von HOA-Agentum? Verlangt Karen und siegt auf die umstrittene Anlinie. Ma'am, ich stehe auf meinem eigenen Land, sagt ich fest. Deputy Santos schüttelt den Kopf. Ohne gerichtlich Anordnung oder Klär, Beweis für Hausfriedensbruch werde ich niemanden entfernen. Beide Partien müssen das zivilrechtlich klären. Wir Gerichtsu klären. Die Auction ist am Samstag, schnappt Karen. Dies wärs, Gern kostet uns 1000 Verwaltungsgästen. In diesem Moment bemerkt ich etwas, das mein Blatt noch mehr zum Kochen bracht. Das Auctionschild stand nicht nur auf meinem Grundstück, es wargans zwei Fu innerhalb meiner Zone aufgestellt. Fest am Boden verankert, denn mein Family Site Jahrzehnten bewirtschaftet. Karen, dieses Schild steht auf meinem Agentum. Entfernen Sie es sofort. Wenn Sie dieses Schild auch nur anfassen, lass ich Sie wegen Vandalismus verhaften, droht sie. Ich versicht, mein Anwalt Tom Bradley anzurufen, da landet nur auf seiner Mailbox, Urlaub bis Mittwoch. Zwei weiter Anwalt, die ich kontaktierte, hatten am Wochenende keine Zeit. Das Timing war perfekt. Wirklich perfekt. Timing ist alles, Mr. Morrison, sagt Karen, mit demselben, selbstgefälligen Grinsen. Rend wir stritten setzen die Gutachter ihr Messungen in lang means zones MIT professioneller Ausrüstung fort. Ich holt die Original Vermessung means Grovaters aus dem Jahr 1967. Vergilbt vom Alter, aber rechtlich immer noch gültig. Lot dieser Vermessung lag means on drei Fu innerhalb meiner Grundstücksgrenz, von einer Beschreibung keine Spur. Dies Vermessung ist veraltet, sagt der Leitend Gutachter Abflig. Wir haben ein aktualisiert Vermessung von 2022, die ein Klär Beschreibung seht, aktualisiert von wem. Verlangt ich zu wissen? Ich habe keine Vermessung means Land zugestimmt. Die OA hat ein professional Vermessung in Auftrag gegeben. Den Grenzstreit zu klären, sagt Karen glatt. In diesem Moment vor mein Nachbar Bill Hendricks MIT seinem alten Ford Pickup VOR, ein Stabwok hinter sich versehen wie ein Kriegsbanner. Bill war 73 Jahre alt und hat VOR seiner Rundant Jarzentelling für den County Land Vermessen. Wenn Gemmen wust, wo mein Sohn hingert, Dan Bill, Jake, ich habe versekt. Dich anzurufen, sagt Bill, als MIT der Steifheit eines Manns ausstieg. Durch sein Leben lang MIT den Hindengearbeitet hat. Dies Lut wären gestern auch schon hier, haben Jemison und Fotos gemacht. Sir, das ist ein Private HOA-Angelegenheit, sagt Karen kalt, Bill Latch trocken, ohne Vergnügen. Lady, ich lieb seit 40 Jahren hier. Dieser Sohn hat sich keinen Zentimeter bewegt. Seit Jakes Grovater in Gabout hat, Maria Nachbarn aus der Siedlung kommen inzwischen dazu, angezogen von dem Aufruhr. Einige workten unterstützen gegenüber Karen. Erschienen sich MIT der ganzen Situation sicklich unwohl, zuvielen, Mrs. Patterson, deren hundig zweimal aus meinem Vitran Kidik gerät hat, vermid meinen Blick, zwei Nachbarn. Die ich nicht kannt, begannen, Videos MIT ihren Handys aufzunehmen, bit dokumentieren sie als, sagt Karen zu innen. Wir brauchen Beweis für sein Behinderung. Dan Bratch Deputy Santos die gut Nachricht in December Morgen. Ma'am nach dem Recht von Colorado erfordert Sitzung 18 Jahre uninterpreted Nutzung. Wenn dieser Sohn seit 58 Jahren hier steht, also lange bever ihr Siedlung existiert, dann hat Mr. Morrisons ursprünglicher Grundbucheintrag, warum wir neueren HOA-Setzungen. Das rechtliche Prinzip war einfach, beste Hände Nutzung hat warum wir späteren Nutzungs beschränken. Der Sohn means Grovaters hat rechtlich Priorit vor Karens Matchspiel. Aber Karen gab nicht nach. Wir wurden zen, was das Notfall verstanstren Hut Nachmittag entschieden. Punkt 14 Uhr or Berief. Karen ein Notfalltreffen der HOA Vorstens in ihrem Haus ein. Obwohl ich der Grundstücksagentrum war, der am stärksten betroffen war, wurde ich nicht eingeladen. Ich ging trotzdem hin. Das ist ein Privatsitzung, sagt Karen, als ich in ihr Haus klopft.
Sie sind kein HOA, Mitglied. Ich bin der Grundstückseigentümer, den Sie zu bestellen versichern. Wurde ich. Ich habe das Recht, mich zu verteidigen, divorced bestehend aus 5 Personen, Karen als Präsidentin, Dr. Richard Stanton als Vizepräsident, Jennifer Walsh als Schriftführerin, Marcus Chen als Schatzmeister und Patricia Vance als Besitzerin. Später erfuhr ich, dass Jennifer Walsh für Karen's Immobilienfirma arbeitet und Dr. Stanton $50,00 in Karen's Unternehmen investiert hat. Die Entscheidung stand von Anfang an fest. Ich präsentiert mein Beweis systematisch, die Grundbuchkirchen von 1967 MIT Vermessung. Durch Hen Sturzallungsnachwein die handschriftlichen Notizen means Grovateurs die den Bau des Zones dokumentierten. Das sind alte Dokumente, weiß Karen sie zurück. Es gilt das aktuelle Recht, nach wessen Vermessung? Verlangt ich. Ich habe niemals einer Vermessung means Grundstücks zugestimmt, Karen legt ihr professional. Vermessung vom Mars 2022 VOR, unterzeichnet von jemandem namens Robert Kummer von Mountain Westland Services. Wieder die Firma noch der Vermesser sagten mir etwas. Ich möchte diesen Vermesser direkt kontaktieren, sagt ich. Das ist nicht notwendig. Die Vermessung ist zertifiziert entgegnet Karen schnell, Dr. Stanton las aus der HOA. Die Beschreibung in Gemeinschaftsflax stellt ein Aufgabe von Eigentumsrechten dar. Noch, ihre Auslegung hatte ich den umstrittenen Landstreifen faktisch aufgegeben. Der Demeter die Autorit der HOA Jeffelin sei. Jennifer Walsh legt Sitzungsprotokoll aus dem Jahr 2021 VOT. Ich sei Ordnungsamt benachrichtigt worden und hat nicht reagiert. Ich hat niemals ein Benachrichtigung übertreffen erhalten, die mein Agentum betreffen. Vielleicht sollten wir das verschieben, bis ein Anwalt als beprüft, schlug Marcus Chung, der Schatzmeister, VOR, der zunehmend unwohl wirkt. Ich habe bereits Secure Shield Security für die Auction beauftragt. Wirken die Karen. Angesichts des feindseligen Verhaltens von Mr. Morrison brauchen wir professionelle Sicherheit. Insil stellen? Fragt ich. Patricia Vance, das einzig Vorstandsmitglied MIT Irkenburim Gavison, meldet sich zu Wort, Karen, vielleicht sollten wir das ganz noch einmal überdenken. Wir machen weiter wie geplant, schnitt Karen ihr das Wort ab. In diesem Moment erfuhr ich von Colorado revised, Statute 38 to 33.3 to 116. HOAs kennen kein Agentum allein durch Satzungsverstig Beansprachen. Tatsächlich Aufgabe erfordert klaren Willen und tatsächliches Verlassen des Grundstücks. Ich hab mein gesamtes Agentum über Jahrzehnte hinweg ununterbrochen Genetz, gepflegt und versteuert. Der Rochend Coldcom als ich verlangt, sammtlich Korrespondenz zu sein, die sie mir eingeblick geschickt hatten. Karen siegt E-Mails, die an j.morrison.ranch@gmail.com gesendet worden waren. Mein tatsächlich E-Mail-Adresse lautet jedekjake.oris.ranch@gmail.com. Tippfeller machen ein Ordnungsamt die Benachrichtigung nicht ungültig argumentiert Karen. Sie haben mein Kontaktdaten nie beprüft. Erwidert ich. Wie sollt ich jemals davon erfahren? Ordnungsamt Benachrichtigung? Bill Hendricks, der mir zu der Sitzung gefällt war, bestätigt das Animals Vermesser auf meinem Grundstück gesehen hat. Ich sehe jeden Tag nach Jakes Grundstück. Fremd MIT Messgerten Ren mir aufgefallen, sind Sie ein lizenzierter Vermesser? Fragt Dr. Stanton. Emeliger County Vermesser, immer noch lizenziert, antwortet Bill, und dieser Zahn steht genau dort, wo schon immer stand. Als Sie zur Stimmung kam, war das Ergebnis vorherbestimmt. Karen, Dr. Stanton und Jennifer Walsh stimmten für die Durchführung der Auction. Marcus Chen empfiehlt sich und Patricia Vance stimmt dagegen. Der Antrag wurde MIT 3 to 1 angenommen. Sie sind im Begriff, einen schweren rechtlichen Fehler zu machen, warnte ich Sie. Das werden wir ja sehen, erwidert Karen. Der Sonntagmorgen brachte einen notwendigen Schock. Karen veranstaltet ein Vorbesichtigen meiner Immobilie VOR der Auction. 3 potenziell Käufer erscheinen, die Ranchu besichtigen, die ich von meinem Grovetter Gier BT hat, gefordert von Karen persönlich, die auf das Anklangspotenzial hinweis. Ich sah MIT meinem Morgenkaffee auf der Veranda und beobachtete, wie fremd über mein Land liefen. Jedes Mal, wenn potenziell Käufer sich dem Haus nörten. Stand ich auf und stellt mich höflich VOR, hallo, ich bin Jake Morrison. Ich besitze dies Ranch, haben Sie Interesse, deren Gestalins Agentum zu kaufen? Der erste Käufer, ein Intercaller aus Denver am teuren Anzug, Jingsoffer, nachdem MIT mir gesprochen hat. Der zweite Käufer, ein junges Paar, workt hin und Hergerson zwischen Karens Verkaufsargumenten und meinen. Der dritte war ein Immobilieninvestor, der begann, Karen detailliert Fragen zur Titelversicherung zu stellen. Ma'am, ich brauche einen einwandfreien Eigentumsnachweis, bever ich behauptens bieten denk, sagte. Karen hat mir von 10 technischen Fragen zu bieten und sich schließlich, alle rechtlichen Unterlagen wurden bei der Auction vorgelegt. Mein Nachbar gegenüber, Tommy Martinez, hat aus dem Fenster seines Schlafzimmers gefilmt. Tommy war 23 Jahre alt und betrieb einen YouTube-Kanal namens Rural Real Talk, MIT 47.00 Abonnenten. Jake, das ist verrecht, sagt Tommy und jog MIT seiner Kamera herüber. Ich stell das online, zunächst siegert ich,
Da Nachtem ich Karens Auctionsflyer überall in der Siedlung gesehen hat, stimmt ich zu, das Tommy Ailes dokumentiert. Am Sonntagabend ging Tommy auf YouTube live mit dem Titel. Der Livestream erreicht in der ersten Stunde 847 Zuschauer. Ein Kommentare aus dem ganzen Land überschwemmten den Chat alle unterstützt den meinen Kämpfe bis Montagabend hat sich Sarah Kim, ein lokale Reporterin von Channel 9, gemeldet und Interviews gebeten. Als sie Karen Einstellung bat, sagt Karen zunächst zu und zog ihr Zusage dann zurück. Dr. Stanton weigert sich vollständig mit Reportern zu sprechen. Channel 9 sendet den Bericht am Montagabend. Ich Beschlagnahmung einer Ranch wirft rechtlich Fragen auf. Rendison hat mein Dr. Emma selbst recherchiert. Sie fand heraus, dass Colorado Spezialgenehmigungen für Grundstücksauktionen verlangt und dass die HOA von Maplewood Heights keine einzige Genehmigung beantragt hat. Dad, sie haben keine rechtliche Befugnis, eine Auktion abzuhalten, sagt Emma zu mir. Ich rief am Dienstagmorgen beim County Clerk Bureau und unbestätigt Emmas Recherche. Der Sachbearbeiter erklärte mir, dass das Recht von Colorado ein 30-tägige Vorbereinigung für Grundstücksauktionen verlangt. Entschließlich eines Eigentumsrechts oder einer gerichtlichen Ordnung. Sir, ohne diese Genehmigungen können Sie keine legale Auktion durchführen. Bestätigte. Da Karen verteilt ihren Einsatz. Sie engagierte Secure Shield Security für den Auktionstag, bewaffnet Walkloot, ein Streifenfahrer und Verkehrsbären. Als ich den Sicherheitsleiter zur Rede stellt, wirkte sichtlich unwohl. Sir, wir sind nur hier? Ordnung zu gerlisten? Sagte. Was, wenn ich Ihnen sage, dass dieses Grundstück rechtlich gar nicht versteigert werden darf? Fragte ich. Der Sicherheitsleiter versprach den Vertrag mit durch zu überprüfen. Alle Grundstücksauktionen in Colorado bentigen staatlich, ausgestellt Genehmigungen den überarbeiteten Statuten. Die Genehmigungen müssen einen Eigentumsrecht oder einen Gerichtsbeschluss enthalten. Nicht genehmigt Grundstücksauktionen gelten als betrügerische Geschäftspraktiken. Lehr daraus, überprüfen Sie immer Auktionsgenehmigungen, bevor Sie auf ein Grundstück bieten. Die Nachbarschaft spaltet sich zunehmend. Die nächste App explodierte förmlich vor Streit zwischen Projekt und Prokurern und Wohnern. Mehrere Nachbarn meldeten sich mit eigenen Geschichten von ich Schickenen unter Karens Führung. Schließlich meldet sich auch Mrs. Patterson zuwort. Karen wollte mir $2.00 Strafe brummen, weil ich Rosen in meinem Vorgarten gepflanzt habe. Ich kontaktierte die Colorado Bar Association wegen einer Notfallempfehlung und erhält den Namen Sarah Chun, einer Anwältin für Eigentumsrecht, die auf genau solch viel spezialisiert war. Das klingt nach einklagbarem Betrug, sagt Sarah am Telefon. Ich kann Sie am Mittwochmorgen treffen. Am Dienstagabend schickt Karen mir einen Einschreibebrief, in dem sie verlangt, dass ich das Grundstück bis Freitag und behauptet mein weiter Anwesenheit verstoch gegen ein einstweilige Verfügung, von der ich noch nie gehört hat. Als ich Sarah Chuns Büro anrief, bestätigt ihre Assistentin, dass keine einstweilige Verfügung auf meinen Namen eingereicht worden war. Mr. Morrison, Gemmen belucht, sie bezüglich gerichtlicher Ernordnungen, sagt Sarah. Das Treffen am Mittwochmorgen Anwältin Sarah Chun und Ailes. Sarah war eine scharfsinnige Frau in ihren Versichern, spezialisiert auf Eigentumsrechtsfall, und sie hat bereits genug Betrug gesehen, das Muster sofort zu erkennen. Jake, bringen Sie mir dieses Dokument, das Sie von dieser erhalten haben, sagt sie und breitet die Unterlagen auf ihrem Konferenztisch aus wie ein Ermittlerin in einem Tatort. Wenn Sarah die Papier prüft, wurde ihr Gesichtsausdruck immer düsterer. Schließlich blickt sie mit einer Mischung aus Wut und Begeisterung auf. Jake, ich glaub nicht, dass dies HOA irgendein rechtlich Audit über ihr Grundstück hat. Sarah zog den Originalen. Der Banksplan von 2019 hervor, der klar sieht, dass die HOA Grenzen Main bereits bestehendes Ranch-Grundstück ausklassen. Die Entwicklerwerbung besagt ausdrücklich. Bestehende Grundstück behalten ihr vollständige Autonomie, ihr Land wurde absichtlich ausgeschlossen, erklärt Sarah. Sie haben null rechtlich Befugnis über ihr Eigentum, der Rutschend Kolkom. Als Sarah entdeckt, dass Karen ein Gendersetzungsarbeiter aus dem Jahr 2021. Der Einblick die HOA Befugnis auf angrenzende Grundstück ausgehend werden sollten. Diese Erweiterung wurde jedoch niemals von der County Planningskommission genehmigt und nie von den betroffenen Grundstückseigner unterzeichnet. Jake, das ist ein betrügerisches Dokument, sagt Sarah, Karen hat den Zustimmung gefälscht. Ich erinnerte mich an die Geschichten meines Großvaters über die Verhandlungen, mit dem ursprünglichen Entwickler im Jahr 2018. Mein Großvater hat unmissverständlich ähnlich darauf bestanden, unabhängig von jeder Eigentumsmergement zu bleiben. Ich fand seine handschriftlichen Notizen, versteckt in der Familienbibel. Detailliert Aufzeichnungen über sein Treffen mit dem Entwickler, der zugesichert hat, dass die Ranch niemals einer HOA unterstellt werden wird. Sarah telefoniert weiter und deckt noch mehr belastende Beweise auf. Der ursprüngliche Entwickler hat ein E-Mail in den County Planner geschickt, in der klar stand, dass das Morrison Ranch Grundstück vollständig von jeder HOA Audit ausgenommen bleiben muss.
Die Generationen der County Planungsbehörde Schloss mein Ranch Austerklick aus der Schoos Ostendiget aus. Jake, du hast wasserdichten rechtlichen Schutz, sagt Sarah. Dies hat zu keinem Zeitpunkt das Recht, den Grund zu regulieren. Dort der Betrug ging noch tiefer? Sarah kontaktierte den Vermesser. Dessen Name auf Korrens Grenzvermessing stand, Robert Kummer von Mountain West Land Services. Ich habe nie ein Grundstück für die Maplewood Heights. Vermessen, sagt Kumar über Lautsprecher. Diese Unterschrift ist gefälscht. Kumar war außer sich vor what das ist Identitätsdiebstahl. Ich werde sofort Strafanzeige erstatten. Sarahs Untersuchung von Korrens Gest fragten entfällt das finanzielle Motiv hinter dem Betrug? Korrens Immobilienfirma hat einen exklusiven Verkaufsauftrag für mein Ranch was ihr bei einem Zwangsverkauf ein Provision von $140,000 eingebracht. Auch die Ehefrau von Dr. Stanton arbeitet für Korrens Firma. Das ist ein Kriminal. Verschwörung zum finanziellen Vorteil, schloss Sarah. Innerhalb weniger Stunden reicht Sarah ein einstweilig Verfügung Überfahren ein, die Auction am Samstag zu stoppen und beantragt ein strafrechtliche Untersuchung wegen Betrugs, Erkendenfälschung und Verschwörung. Sie reicht auch dem Beschwerden bei der Staatsanwaltschaft und der staatlichen Immobilienaufsicht ein. Wir stoppen nicht nur die Auction, Jake, sagt sie. Wir binden das Gesamt komplett. Am Donnerstagmorgen verwandelt sich mein Coach in ein Kriegszentrum. Sarah schon breite juristische Unterlagen auf meinem Esstisch aus. Rend Bill Hendricks, Tommy Martinez und Vermesser Robert Kummer sich den Tisch versammelten wie General, die ein Schlacht planen. Wir haben 48 Stunden, einen lückenlosen Fall aufzubauen, erklärt Sarah und siegt auf die Seite in meinem Whiteboard. Die Beweis waren erdrückend. Mein Grundbuchkirchen von 1967, die Entwicklerwerbung von 2018, die mein Ranch ausglas, die Generationen der County Planungsbehörde MIT Ausnahmeklausel, die Gefälschte Vermessung MIT Gestaliner Unterschrift, und Korrens Immobiliensieg, die ihr finanzielles Motiv belegt. Das ist der stärkste Fall zu Eigentumsrechten, den ich je gesehen habe, sagt Sarah Zufferden. Wir stellten unsere Sachverständigung zusammen, Bill als pensionierter County Vermesser, der über die ursprünglichen Grenzen aussiegen konnte. Robert Kummer, dessen Unterschrift gefälscht worden war. Den pensionierten Immobilienanwalt Bob Sullivan, der Recht verstand. Die County Schreiberin Lisa Martinez, die das Fällen von Auctionsgenehmigung bestätigen konnte. Und sogar James Walsh, den ursprünglichen Saudlungsentwickler und Ex-Ehemann von Jennifer Walsh, Sarah hat außerdem festgestellt, dass Karen niemals ein Ordnungsamtes Pfandrecht gegen mein Grundstück eingetragen hat. Das Recht von Colorado verlangt ein klar definiertes rechtliches Verfahren für Pfandrecht. Und Karens unglaubliche $47,000 Strafe hat keinerlei rechtliche Grundlage. Man kann nicht einfach behaupten, Gemmen schuld Geld ohne rechtsstaatliches Verfahren, erklärt Sarah, der Fall war so eindeutig, dass Sarah die Abteilung für Wirtschaftsermittlung der FBI kontaktierte. Das Muster aus Betrug, Gefälschten, Dokumenten, Identitätsdiebstahl und Verschwörung überschritt möglicherweise bundesrechtlich Sachverständigen. FBI-Agent Rodriguez stimmt nach Durchsicht unserer Beweis einer Untersuchung zu. Das sieht nach systematischem Betrug aus, bestätigt Tommy koordiniert die Medienstrategie und kontaktiert die Gregia YouTube-Kanal. Der Kanal Legal Eagle erklärt sich bereit, den Fall zu analysieren und lokale Nachrichten erbatten Interviews. Bleiben Sie sachlich, bleiben Sie ruhig. Lassen Sie die Beweis sprechen, riet Sarah. Gleichzeitig mobilisiert sich die Gemeinschaft. Ein Save Jake's Ranch Gruppe bildet sich auf Nextdoor MIT 127 Unterschriften von Nachbarn, die mich unterstützten. Mrs. Patterson entfällt, dass Karen ihr MIT einer $5,000 Strafe wegen ihres Gartens gedroht hat, und 3 weitere Hausbesitzer meldeten sich MIT anlichen Schickenen. Emmas Recurken ergeben, dass Korrens Immobilienfirma nahe im Bankrott stand und dringend die Provision aus dem Verkauf meiner Ranch bentidi. Das finanzielle Motiv für den Betrug wurde glasklar. Sarah beantragt einstweilig Schutzanordnung gegen die HOA und koordiniert sich MIT dem Sheriffbüro, weiteren Betrug zu verhindern. Tommy plant die Gesamtkonfrontation live zu streamen. Wir machen ihre Auction zu ihrem Untergang, sagt Sarah, nach dem Colorado Consumer Protection Act, sind betrügerische Immobilienpraktiken strafbar. Identitätsdiebstahl wie das Fälschen einer Vermesserunterschrift ist ein Bundesverbrechen. Verschwörung zum Betrug kann zu 5 Jahren Haftstrafen führen. Lehr daraus die Verfolgung von Wirtschaftsermittlung erfordert ein Klärpapier und die hatten wir. Unsere Nachfolgeplan deckten eventuell AB ein einstweilig Verfügung zur rechtlichen Stoppung der Auction, ein Festnahme Korrens durch den Sheriff wegen Betrugs öffentlich entfallen. Die Korrens Geschäft, sehr streng Word oder Bundesanklagen, die den Plan endgültig beendeten. Wir gewinnen nicht nur, sagt Sarah zu mir. Wir sorgen dafür, dass so etwas niemandem sonst passiert. Am Donnerstagabend rief ich Emma am Haus ihrer Freundin an. Schatz, morgen Kenis hisslich werden, bist du bereit, Dad? Opa hat keine Aufgeber erzigen. Du auch nicht? Bill Hendricks klopft mir auf die Schulter. Jake, Dean Grovater were Stolz. Morgen stellen wir die Garage-Ticket wieder her, sagt Sarah,
MIT Rohiger zu Versicht. In dieser Nacht enthalten Sarahs Vorladungen Karens E-Mail-Verkehr, der Vorsatz und Verschwör belegt. Ein E-Mail an Dr. Stanton Latet. Sobald wir Morrisons Land bekommen, thielen wir den Guen. Sein Antwort, bist du sicher, dass das legal ist? Karen's Antwort legal ist was wir daraus machen. Tommy's News Video hat inzwischen 847.00 Aufruf MIT 94% positiven Kommentaren aus ganz Amerika. Halt durch Jake, als ich an diesem Donnerstagabend auf meiner Veranda sah, wie der Sonnenuntergang die Front Range in Purpur und Gold taucht, spürte ich etwas, das ich seit Monaten nicht mehr gefällt hat, Hoffnung. Morgen werden wir sehen wie Gerechtigkeit aussieht. Der Freitagmorgen bracht Panik in Karen's Lager, als sie Sarah Chun's Antrag auf eine einstweilige Verfügung erhielt. Karen berief für 7 o'clock morgens ein Notfall HOA Vorstandstin ein Einversweifelter Versake, die Auction Note voranzutreiben. Weitere Zoomiken. Wir müssen die Auction Hut durchführen, sagt Karen zu den verbliebenen Vorstandsmitgliedern. Karen, wir können den Auctionstürmen jetzt nicht mehr undern, protestiert Dr. Stanton. Die Leute haben bereits geplant. Wir können tun, was wir wollen. Ich bin die Präsidentin, faucht Karen, ihr eigener Anwalt David Pierce, rief MIT schlechten Nachrichten an. Karen, diese einstweilige Verfügung ist ernst? Sie könnten sich strafbar machen, sie haben gesagt, die Satzungsarbeiter sei legal, erinnerte Karen in. Ich habe gesagt, sie can't legal sein. Das hier ist etwas völlig anders, antwortet Pierce und legt sein Mandat MIT sofortiger Working nieder. Karen versicht panisch, ihr Spuren zu verwischen, unweist Jennifer Walsh an, belastend E-Mails vom HOA-Server zu lasken. Karen, das Lasken von E-Mails can't just as behindering sein, warnte Jennifer. Jennifer, den Job hängt davon ab, wrote Karen, da Jennifer hat bereits Kopien von allem in ihr privates E-Mail-Konto weitergelegt. In ihrer Verzweiflung bat Karen der County-Schreiberin Lisa Martinez, 5.0, ein Auctionsgenehmigung Rücksichtscherin. Ma'am, das ist ein Bestätigungswert, sagt die Sachbearbeiterin, und zeigt nicht das Gespräch heimlich MIT ihrem Handy auf. Die Schreiberin kontaktierte sofort das Sheriffbüro, das ein strafrechtliche Untersuchung einleitet. Als Secure Shield Security die von Sarah eingerichteten Unterlagen prüften und dickten sie den Vertrag sofort. Ma'am, wir können keine Sicherheit für möglicherweise illegale Aktivitäten stellen, erklärt der Sicherheitsleiter. Sie verletzen den Vertrag, schrie Karen, lieber Vertragsbruch als beihilfsam Betrug erwiderte. Derecho wursten sehr viel. Marcus Chun trat per E-Mail Zurich und Patricia Vance forderte eine Notabstimmung, die Auction vollständig zu stoppen. Wir sollten wir das ganz verschieben, sagt Dr. Stanton endlich vernünftig. Wir sind über den Punkt einer Rückkehr hinaus, beharrte Karen, Jennifer Walsh zeigt nicht das Gesamttreffen heimlich auf. Freitagnachmittag trafen drei Betrugungswagen in der Siedlung ein. Channel 9, Fox 31 und Denver 7 berichteten alle über den versuchten Rantraub. Karen verweigert Interviews und Versions die sich in ihrem Haus, wenn Dr. Stanton ein katastrophales Interview gab. Kein Kommentar, aber wir sind rechtlich im Recht, sagt also Channel 9, auch wenn der Vermesser sagt, sein Unterschrift sei gefälscht, hackt die Reporterin nach. Dies gefälschte Unterschrift, stammelt Dr. Stanton, und merkt, dass man entscheidende Informationen vorenthalten hat. Tommy's Livestream im Freitagabend erreicht einen Haxton von 12.00 zu schauen. MIT-Kommentaren aus dem ganzen Land, juristische Experten erklärten und Chat die Betrugsfolgen und spenden Firmen Rechtsverteidigungen in Strammen ein. Das ist größer als nur Jake's Ranch, sagt Tommy zu seinem Publikum. Freitagnachmittag befreit mich FBI-Agent Rodriguez auf der Ranch und forderte vollständige Dokumentation von Karen's Machenschaften. Mr. Morrison, das sieht nach systematischem Betrug aus, bestätigt Agent Rodriguez. Wir öffnen ein bundesweit Untersuchung. Robert Kummer reicht Strafanzigen wegen Identitätsdiebstahls ein. Und sein Anwalt droht MIT einer $500.00 Klage gegen die Aufgabe, STHO. Kumar erklärt sich bereit. Am Samstag ausschüssigen, falls nicht. Ich bin seit 25 Jahren Vermesser, sagt Kumar vor Tommys Kamera. Das ist der ungeheuerliche Betrug, denn ich gesehen habe, die Nutzung von E-Mails zur Begehung von Betrug fällt unter das Bundesgesetz zum Betrug. Identitätsdiebstahl zum finanziellen Vorteil unterliegt verpflichtenden Strafrahmen. Verschwörungsvorwürfe können gegen alle Beteiligten erhoben werden. Leer daraus, bundesweit, Betrugsvorwürfe haben eine Verurteilungsquote von 95%. Am Freitagabend spaltet sich Maplewood, Heights und Jaltig in verfeindet Lager, in 23 Vorgerten tauchten pro Jake, Schilder auf, Ren nur 7 pro Karen, Schilder Seiten. Marera-Anwohner forderten öffentlich, Karen absitzen. Ein regelrechter Nachbarschaftskrieg band sich in unabhängig vom Ausgang der Auction. Das Sheriffbüro prüft am Freitagabend alle Beweis und bereitet sich auf mögliche Festnahmen vor. Sheriff, das sieht nach klarem Betrug aus, Verity, Deputy Santos. Wir werden morgen Einheiten vor Ort haben, bestätigt Sheriff Martinez. Seien Sie auf Festnahmen vorbereitet. In einem letzten verzweifelten Versuch engagierte Karen drei Private Detective, Schmutz, aber mein Family zu finden. Sie fanden nichts, mein AKT war Mikalos.
Ma'am, dieser Mann ist ein vorbilliger Bürger, sagt der Leitend Ermittler zu ihr. Jennifer Walsh übergab dem FBI ein vollständiges E-Mail-Archiv, das siegt, das Koran, die Ranch übernahm solches Monat lang geplant hat. Die E-Mails dokumentierten systematischen Betrug gegen mehrere Hauseigentümer und Dr. Stantons finanzielle Beteiligung in Karens Firma belegt die Verschwörung eindeutig. Ich kann daran nicht länger beteiligt sein, sagt Jennifer zu Agent Rodriguez. Freitagabend wurde mein Ranchhaus zum Treffpunkt der Unterstützer. Bill Hendricks, Tommy Martinez, Sarah Chun und ein Dutzend Nachbarn kommen am Abends vorbei. Jake, wir sind bereit für morgen, sagt Sarah ruhig und entschlossen. Dann holen wir uns Mainland zurück, antwortet ich. Der Samstagmorgen dämmerte klar und kalt. Rief bedeckt das Weidegras und nirscht unter unseren Stiefeln. Bis 6 Uhr hatten sich mein Unterstützer auf der Ranch versammelt. Sarah Chun, MIT ihrem Aktenkoffer voller juristischer Munition, Bill Hendricks, MIT seinem Vermessungsskirt, Tommy Martinez, MIT professioneller Kamerasrüstung und Robert Kumar, MIT den Dokumenten. Die Gefälschte Unterschrift bewiesen. 23 Nachbarn aus der Siedlung schlossen sich uns in ebenso weiter Nachrichteniums, die ihr Kameras aufbauten. Sheriffsstellvertreter positionierten sich strategisch rund das Grundstück. Was auch immer heute passiert, wir sagen die Wahrheit, sagt ich zu der versammelten Mensch. 7 Uhr traf Karen in ihrem Wagen Mercedes SUV ein. Dr. Stanton sah auf dem Beifahrersitz. Hinter ihnen kommen zwei Männer in taktischer Ausrüstung von einer Firma namens Patriot Defense Services, nicht lizenzierter Sicherheitsdienst, der Einschächtern als Schützen sollt. Jake, das ist kein echter Sicherheitsdienst, flüstert Sarah, die sollen Angst machen. Bis 8 Uhr hatten sich 67 Menschen am Eigen Miner Ranch versammelt, eine Mischung aus Unterstützern, Nigerian Nachbarn, potenziellen Bietern und Medien. Tommys Livestream sendet in 18.00 Zuschauer am ganzen Land. Rend, Nachrichten Hörsprohr über uns kreisen wie mechanisch Geier. Wie Geier, Karen wird zunehmend panisch, Gräser die Mensch wurde. Ihr würdiges Selbstvertrauen wird im Morgenlicht. 8:30 Uhr trat Sarah MIT den Papern der einstweiligen Verfügung in Karen heran. Frau Whitfield, sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Auktion zu stoppen, erklärt Sarah laut genug, dass is die Kameras aufnehmen. Ich erken ihr Autorit nicht an, erwidert Karen trotzig. Das ist ein gerichtlicher Beschluss, keine Bit, sagt Sarah ruhig. In einem AKT der Verzweiflung, der ihr Schicksal besiegelte, ist Karen die Verfügung vor laufenden Nachrichtenkameras. Punkt 9 Uhr traf Sheriff Martinez MIT weiter Deputies ein. Prüft Sarahs Verfügung sorgfältig und wandte sich dann direkt an Karen. Ma'am, das ist ein gültig gerichtlich Anordnung. Sie müssen ihr Folge leisten. Sheriff, dieser Mann begeht Hausfriedensbruch auf HOA-Eigentum. Beharrte Karen, Ma'am, laut den County unterlegen ist dies sein Eigentum, antwortet Sheriff Martinez bestimmt. Dann trat Robert Kumar vor und stellt Karen öffentlich zur Rede. Ma'am, Sie haben meine Unterschrift auf dieser Vermessung gefälscht, sagt Kumar, sein Stimme halt aber die plötzlich still Mensch, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, stammelt Karen. Ich bin ein lizenzierter Vermesser MIT 25 Jahren Berufserfahrung, fuhr Kumar fort. Das ist nicht meine Unterschrift, und ich habe nie für ihr gearbeitet. Ein Herbers Quaken durch die Mensch, die Kamera zoomten heran, und Karen's Gesicht wurde kreidbleich als sich die Schling sie zu sagen. 9:15 Uhr fuhren zwei Shorts SUVs in den Rancheingang. FBI Agent Rodriguez und sein Partner stiegen aus, ihr Anwesenheit verwandelt die Stimmung von Ingespint zu elektrisierend. Miss Whitfield, wir müssen MIT ein über bundesrechtlich Betrugsverwurf sprechen, verkündet Agent Rodriguez. Ich bin gerade MIT rechtmäßigen Geschichten beschäftigt, antwortet Karen, ihr Stimmbrach. Ma'am, es geht bundesrechtlich Betrugsverwurf. Willkommen Sie MIT. Dr. Stanton begann sofort, sich von Karen zu distanzieren, endlich erkannte das Ausmaß ihres kriminellen Handelns. Jennifer Walsh erschien MIT ihrem Laptop und ging direkt auf die FBI-Agentin zu. Ich habe alle E-Mails, die zeigen, dass das Higher-Site Monaten geplant war, sagt sie sehr fassungslosen Mensch. Sie verfniet ihren Laptop und siegt Agent Rodriguez den E-Mail-Verlauf, in dem Karen geschrieben hat. Sobald wir Morrisons Land bekommen, sind wir fürs Leben abgesichert. Jennifer, du verletzt das Anwaltsgeheimnis. Schrie Karen, ich bin nicht den Anwältin Karen, ich bin den Opfer, erwidert Jennifer. 9:45 Uhr wagt Karen ihren letzten Verswiffelten Versick. Sie klettert auf ein improvisiertes Podest in Versekt, die Auction ohne lizenzierten Auctionator zu öffnen, dies Auction Word wie geplant durchführt. Schrie Karen, Ma'am stiegen Sie herunter. Dies Auction ist per Gerichtsspecialist gestoppt, befahl Sheriff Martinez. Sie haben hier keine Autorit, schrie Karen zurück. Da zog Agent Rodriguez den bundesweiten Haftbefehl. Karen Whitfield, sie sind festgenommen wegen Verschwörung zum Betrug, Identitätsdiebstahls und versteckten Diebstahls von Grundagentum. Das ist Schikane. Ich kann mein Recht. Kreischt Karen, als die Handschellen klickten. Sie haben das Recht zu schweigen, sagt Agent Rodriguez ruhig. Ich empfehle Ihnen, zu nutzen. Die Mensch brach in jubilent Applaus aus, der durch das Tal halt.
Als Dr. Stanton Karen in Henschel Sa, Trata Soffert and Agent Rodriguez Herren. Agent ich möchte vollständig kopieren, sagt Stanton. Karen sagt mir, die Vermessung sei legitim. Ich habe investiert, aber ich wusste nicht, dass es Betrug war. Sir, wir benötigen ein vollständig Aussage, antwortet Agent Rodriguez. Die beiden Männer von Patriot Defense Services erkannten, dass sie sonst zu mitwissern Bundesrechtlicher Straftaten werden könnten. Sie legten hastig ihr taktisches Rüstung ab und distanzierten sich von Karen, Ma'am. Wir waren nur für die Menschenmensch, da, sagt einer der Wachleute zum Sheriff. Gentlemen, Sie sind in diesem County nicht für Sicherheitsdienst lizenziert, stellt Sheriff Martinez klar. Sie verlegen den Ort sofort. Die Nachrichtentiums filmten, Karens Festnum live, wenn Tommys Livestream einen Haxton von 47.000 Zuschauern erreicht. Die Kommentare explodierten vor Unterstützung und Feier der Gerechtigkeit. Channel 9 schaltet in de live Berechtigungsstang, Almeldung, Echo Präsidenten wegen Betrugs festgenommen. Nachbarn, die Karen unterstützt hatten, begannen sich direkt bei mir zu entschuldigen. Jake, es tut mir so leid, sagt Mrs. Patterson MIT, Tränen in den Augen, Karen hat mir gedroht, mich zu bestrafen. Wenn ich sie nicht unterstützt, Mrs. Patterson, sie hatten Angst, das wirst ich willkommen, antwortet ich. Himmlisch Unterstützer Karens Uerten offen ihren Zorn darüber geküscht unmanipuliert worden zu sein. Schlieglich ging ich zu dem Auchtschild MIT dem dieser Albtraum begonnen hat. Sheriff, darf ich das jetzt von meinem Grundstück entfernen? Fragt ich. Es ist Irland, Mr. Morrison, sagt Sheriff Martinez MIT einem leichten Lächeln. Ich pack das Hilsern-Schild und zog es aus der Erde, aus dem Boden bei meiner Familie seit 60 Jahren gehört. Die Mensch jubelt, als ich das Schild über meinem Knie zerbrach, das Nacken halt wie ein Schuss über die Ranch. Sheriff Martinez trat auf die Stuffen meiner Veranda, dieselben Stuffen, die mein Groveter 1967 gebaut hat, und sprach MIT lauter Stimser inzwischen 200 Köpfigen. Mensch, meine Damen und Herren, ich halt hier einen bundesweiten Halfbeffel, Wirkendita. Die Morgenluft war so still, das Jeeds wird von den Scheunenwunden weiterhalte. Averles die Anklagepunkt langsam und deutlich. Karen Whitfield word festgenommen wegen Verschwörung zum Betrug. Identitätsdiebstahls, Draptrugs und versekten Diebstahls von Grundagentum. Als Agent Rodriguez Karen zum FBI Fahrzeug fort, drehte sie sich unschrie die Menschen. Das ist mein Gemeinschaft. Ich habe diesen Ort aufgebaut. Wordet das alle beruhen. Da die Mensch hat sich vollständig gegen sie gewandt. Himmlisch Unterstützer schreien ihren Zorn heraus. Karen, du hast uns alle belegen. Rief Mrs. Patterson MIT zitternder Stimme. Du wolltest mir $3.000 Strafe für meinen Gartenschappen aufbrummen. Feut Mike Jim hinzu, ein Bischer stiller Hausbesitzer? Das Muster wurde klar. Karen hat die Gesamtgemeinschaft MIT ihrer betrügerischen Autorit schikaniert. Die Mensch begann zu skandieren. Sperrt sie ein. Sperrt sie ein? Ich trat auf die Veranda-Stuffen, auf das Holz, das mein Groveter 1967 gezimmert hat. Die Mensch verstummt. 200 Gesichter blickten Tungswohl zu mir auf. Die Kameras richteten sich auf mein Gesicht, als ich ins Mikrofon von Channel 9 sprach. Dieses Land gehört meinem Grovater, meinem Vater, und jetzt mir, sagt ich ruhig. Es ist seit 60 Jahren im Besitz unserer Familie. Ich zog die Original Grundbekirchen von 1967 hervor, vergilbt vom Alter, aber rechtlich vollkommen gültig. Kagelsiker, dieses Dokument ist, älter als Jeets Haus in dieser Siedlung, vor ich fort und hielt es für die Kameras ho. Dieser Sohn wurde gebaut, bever Karen berhaupt geboren wurde. Ich matcht ein Pause unblickten die Gesichter meiner Nachbarn einig hatten mich unterstützt. Waren von Karens Legen geküscht worden. Und dies Ranch word noch higher sein, lange nachdem sie vergessen ist. Die Mensch brach in anhaltenden Applaus aus, der wie Donner durch das Tal rollt. Sarah Chun trat vor, die Medien zu adressieren, die sich, uns scharten. Heut haben wir bewiesen, dass Eigentumsrecht in Amerika noch immer zullen, erklärt sie, keine, egal, wegen das Land einer Familie durch gefälschte Dokumente und betrügerische Behauptungen stellen. Sie dutet auf das FBI-Fahrzeug in dessen Rücksitz Karen in Henschel sah. Karen Whitfield glatt, sie stand über dem Gesitz. Sie dacht, sie kein einen Rancher einschickten, damit das Vermächtnis seiner Familie aufgeht. Sie lag falsch, Sarahs Stimme wurde fester. Dies Ranch gehört rechtlich moralisch und valog zu Recht Jake Morrison. So war es immer und so wird es immer sein. Sheriff Martinez wann sich direkt in die Kameras. Dieser Ermittlungen haben systematischen Betrug gegen Maria Hauseigentümer in dieser Gemeinschaft aufgedeckt. Sagt, wir werden alle Handlungen unter Karen Whitfields Verungen den letzten 3 Jahren überprüfen, blickt ernst in die Kamera. Grundstücksagentum, die Glauben, durch Betrüger Strafen oder Schickenen geschädigt worden zu sein, sollen sich umständen unser Büro wenden. Colorado toleriert dies Art von Wirtschaftsvermittlung nicht, FBI-Agent Rodriguez trat MIT einer eigenen Erklärung vor. Die heutigen Festnahmen senden ein Klärbotschaft in Jedden der unlich Machenschaft erwägt erklärte.
Der Einsatzgefälscher Dokumente zum Diebstahl von Eigentum ist ein Bundesverbrechen mit schwerwiegenden Konsequenzen. Sein Stimmtrug das Gewicht bundesstaatlicher Autorit. Wir werden jeden verfolgen, der Versicht, Hauseigentümer in Colorado zu betrugen. Grundstücksgebot wird mit der Wallenhurt des Bundesrechts gegen det. Robert Kummer der Vermesser, dessen Unterschrift gefälscht worden war. Sprach mit dem Reporter von Channel 9. Mein beruflicher Ruf wurde zusammen mit meiner Unterschrift gestohlen. Sagt Kumar sichtlich wadend. In 25 Jahren Vermessungsarbeit habe ich noch nie ein derart dreiste Fehlschung gesehen. Dies gefälschte Vermessung hat ein unschuldig Familie sehr streng kennen, du tat auf mich. Heute wurde Gerechtigkeit hergestellt. Aber meiner Profession und dieser Gemeinschaft in Colorado wurde realer Schaden zugefügt. Eigentum, das durch ein lückenloses Eigentumsrecht begründet ist, kann nicht allein durch Verwaltungsrecht aufgehoben werden. Originale Grundbehörden haben Verrang, war allen späteren wären Berangen. Wenn ein Grundstück ausdrücklich von durch es Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Gefälschte Vermessungen stellen sowohl staatlich als auch bundesrechtlich Straftaten mit verschärften Strafen dar. Lehrer, überprüfen Sie stets die Qualifikation von Vermessern und verlangen Sie Einsicht in Originaldokument. Never Sie Grenzensbruch akzeptieren. Dr. Stanton, Blas und sichtlich Erschütter, trat direkt vor mir in die Kameras. Jake, ich schuld dir ein persönliche Entschuldigung, sagte Lies. Ich wurde von Karens Lügen und Unterlagen gekauft. Ich habe Geld in etwas investiert, das ich für ein legitimes Geschäft hielt. Hält unglaublich den Kopfigkeit die rechtlichen Dokumente. Selbst prüfen müssen, statt ihren Behauptungen zu vertrauen. Dr. Stanton erklärt seinen sofortigen Rücktritt aus dem HOA-Vorstand. Jennifer Walsh, die ehemalige Sekretärin, die Karens Machenschaft aufgedeckt hat. Sprach mit Tränen in den Augen zur Mensch. Ich habe für Karen gearbeitet, aber ich konnte nicht schweigen. Als mir das Ausmaß ihres Betrugs klar wurde, sagt Jennifer. Sie droht mir mit dem Verlust meines Jobs. Wenn ich nicht bei gefälschten Dokumenten und falschen Benachrichtigungen helfen würde, sie hielt ihren Laptop hoch. Ich habe alle E-Mails gespeichert. Sie beweisen, dass dies über meine geplant war. Jake Morrison verdient Gerechtigkeit und hat sie heute bekommen. Als Karen in das FBI-Versuch gesetzt wurde, unternahm sie einen letzten Verzweifelten Versuch ihr Unschuld zu behaupten, und schrie mir durch das Autofenster zu. Das ist noch nicht vorbei, Morrison, ich werde alles anfechten. Du hast gar nichts tun. Ich ging ruhig zum FBI-Wagen, mein Stiefel nurschten auf der Kiesefahrt, die mein Grovater vor 50 Jahren angelegt hat. Agent Rodriguez ließ das Fenster herunter, damit Karen mich rennen konnte. Karen, sagt ich ließ, da mein Stimmtrug über die Stillmensch, dieses Land ist seit 60 Jahren Besitz meiner Familie. Und es wird noch 60 Jahre higher sein. Ich hielt in und sah ihr direkt in die Augen. Du nicht. Karen verstummt, endlich begriff sie, dass ihr Plan gescheitert war. Tommy Martinez filmt, wie die Mensch mir hat das Auktionsmaterial zu zerstreuen. Das große Auktionsbanner wurde unter Jubel heruntergerissen, wenn Tommy live vor 52.000 Zuschauern streamt. Kommentare voller Freude und Unterstützung strömten aus ganz Amerika herein. Manchten Sie stehen nicht zum Verkauf, sagt ich in Tommys Kamera. Familienland gehört dazu, Pressefotografen hielten den perfekten Moment fest. Ich vor dem Ranchhaus meines Grovaters die amerikanische Flagge am Morgenwind. Rinder friedlich auf der Idiom Hintergrund, die ursprünglich sinnlich klar sichtbar, ohne die Grenzverletzung. Die Bildunterschrift lautet. Colorado-Rancher besiegt Ho. Landraub. Dieses Bild wurde Internet zu einem Symbol für den Sieg der Eigentumsrechte. Einen Monat später wurde die juristische Aufarbeitung schnell und eindeutig. Karen bekannte sich schuldig des bundesrechtlichen Betrugs und wurde zu 3 Jahren Bundesgefängnis sowie $500.000 Schadensersatz in ihr Opfer verurteilt, Dr. Stanton erhielt. Beurrang wegen Verschwörung und sollte ein Geldstrafe von $50.000. Jennifer Walsh wurde wegen ihrer Zusammenarbeit mit den Bundesermittlern immunisiert gehört. Die FBI-Ermittlungen ergaben, dass Karen 17 weitere Hauseigentümer in der Siedlung mit falschen Strafen und betrügerischen Durchsetzungsmaßnahmen geschädigt hat. Die Maplewood Heights HOA hielt Notwollen B untersetzte den gesamten Vorstand. Patricia Vance wurde zur Reformpräsidentin gewählt, und ihr erste offizielle Handlung war eine schriftliche Entschuldigung an mich im Namen der Gemeinschaft. Der neue Vorstand schrieb die HOA-Satzung vollständig neu, zukünftigen Matchmissbrauch zu verhindern, endlich die korrupte Hausverwaltung und fort ein Transparenzsystem ein Beschwerdever von mit echten rechtsstaatlichen Schutzmechanismen ein. Robert Kummer gewann ein $750.000 Klage gegen die aufgelöste HOA. Identitätsdiebstahls und beruflicher Rufkedigung. Mein Ruf wurde wiederhergestellt und mein Beruf geschützt, sagt Kumar den lokalen Nachrichten. Karen wurde dauerhaft aus der Immobilienbranche ausgeschlossen. Solches Monat nach der Auction, die nie stattfand, veranstaltet ich auf meiner Ranch das erstjahrliche Festival für Eigentumsrecht. Über 500 Menschen aus ganz Colorado nahmen teil, IT Live Musik, Barbecue und Reden über Verfassungsrecht und den Mut sich gegen Korruption zu stellen.
Das Festival soll $47,000 für einen Richtschulfens, anderen Hausbesitzer, kämpfte, gegen in Missbrauch zu helfen. Genau der Betrag den Koren mir mit betrügerischen Strafgebühren abverlangen wollt. Dieses Land hat unsere Gemeinschaft zusammengebracht, zeigt der Mensch als die Son über der Frontrange unterging. Manchmal braucht ein Kreis, uns deren zu erinnern was wirklich zählt. Tommys YouTube-Serie über den versuchten Rancher erreicht 27 Millionen. Aufruf unmatched HOI Karen vs. Colorado Rancher zu einer Internet-Sensation. Tommy startet einen neuen Kanal namens Know Your Property Rights, der zu einer wichtigen Ressource für Hausbesitzer wurde, die unlicher Schikane ausgesetzt. Die Videorauword hut en Jurafakulten als Fallstudy zur Verfolgung von Wirtschaftskrimitel genutzt. Mrs. Patterson bringt mir nun jeden Sonntag selbstständigen Advokaten, und Mike Chen hilft mir, wenn Tig beim Reparieren des Ons, die himmlische Koren Unterstützer in Gegen sich hut freiwillig bearbeiten auf der Ranch, und die einstgespalten Gemeinschaft ist stärker als zuver zusammengeschweißt. Koren hat uns mit Luggen gespalten, sagt mir Mrs. Patterson kürzlich. Aber die Wahrheit hat uns wieder zusammengeführt, mein Tochter Emma schrieb ihr Abschlussprojekt über Eigentumsrecht und verfassungsrechtlich Schutz. Mein Vater hat mir beigebracht, dass es nicht immer leicht ist, für das richtig einzustehen, aber dass es sich immer lohnt, schrieb sie. Ich ließ die originale Grundbekirchen von 1967 einrahmen und hing sie am Wohnzimmer auf, neben ein Foto meines Grovators beim Bau des Ons mit dem dieser Ganzkämpfe begonnen hat. Grovators Vermächtnis lebt in diesem Land weiter, sagt Emma jedes Mal, wenn sie Freund mit auf die Ranch bringt. Der Fall Morrison gegen Maplewood, Heights Word inzwischen in der Gesetzgebung zu Eigentumsrechten in Colorado zitiert und in Hochschulen als Beispiel für erfolgreich HOA-Betrugsverfolgung gelehrt. Sarah Chun spricht landesweit auf Konferenzen zu Eigentumsrechten und nutzt unseren Fall, anderen Anwälten zu helfen, und Machenschaft zu erkennen und zu verfolgen. Die bundesweiten Strafverfassungsrechten falten nun verschärft Strafen für Eigentumsbetrug, insbesondere wenn gefährdete Hausbesitzer betroffen sind. Verschwörungsgangster glicken die Strafverfolgung aller Beteiligten in betrügerischen Systemen. Rückerstattungswinkel stellen sicher, dass Opfer für erlittene Schäden entschädigt werden. Lehr. Die Verfolgung von Wirtschaftskriminellen wirkt als stark abschreckend gegen zukünftige Betrugssystem. Jeden Abend sitz ich auf meiner Veranda und sehe zu, wie der Sonnenuntergang die Bergpurpur und Goldfarben leuchten lässt, mein Rinder Grassen friedlich aufweiden, die seit 3 Generationen von der Familie Morrison gepflegt wurden. Keine HOA-Einmischung, keine rechtlichen Drohungen, keine Schikenen. Nur der Frieden, der daraus entsteht, dass man für das richtig gekämpft gewonnen hat. Der ursprüngliche Zonverlfaft noch immer genau dort, wo man Grovator in 1967 errichtet hat. Ein Beweis dafür, dass manch Dinge nicht gekauft, verkauft oder durch Korruption gestohlen worden können. Es ging nie ich gegen sie, sagt ich ein letztes Mal in Tommys Kamera. Es ging richtig gegen falsch. Es ging darum, das zu schätzen, was zählt, Family, Agentum und das Prinzip, dass man in Amerika niemandem mit gefälschten Papieren und falscher Autorit sein Land stellen kann. Ich sah direkt in die Kamera. Eigentumsrecht sind wichtig, weil Familien wichtig sind, und manch Dinge sind dies wert, davor zu kibim fen, die Kamera schwenkt über mein Ranch im goldenen Abendlicht. Die amerikanische Flag weht am sanften Wind, die Fliegen gittert der Naht, als ich zum Abendessen hinhing. In der Fern das ruhig Gurgisch der Rinder, die sich für die Nacht niederliegen. Text auf dem Bildschirm. Jake Morrison lebt noch immer auf der Ranch seiner Familie. Karen Whitfield verbit ihr Haftstrafe in einem Bundesgefängnis. Die Maplewood Heights HOA wurde zu einem Vorbild für Transparenz und Verantwortung. Die Immobilien wird stiegen unter ehrlicher Vorrang. Ich nehm gelegentlich ein HOA-Treffen teil, als respektierter Nachbar und als Erinnerung daran, was passiert, wenn Match unkontrolliert bleibt. Das neue Motto am Zielung lautet, Gemeinschaft durch Respekt, nicht durch Zwang, der Fall wird hut in. Wirtschaftsethik kursen geller than von Verwaltungen als, Füllungsmaterials oder Betrugsprevention genetz. Der Generalstaatsanwalt von Colorado richtet teilweise aufgrund unseres Falls ein Hotline für Eigentumsrecht ein. Und Jakes Geschichte hat landesweit Dutzend unlicher Betrugsversch verhindert. Da der wichtigste Sieg war kein juristischer, a war persönlich. Emma wird dies Ranch Urban am Wissen dass ihre Familie gegen Korruption aufgestanden ist und gewonnen hat. Sie wird die Geschichte in ihr kinder weitergeben vom Grovator der den Zonbate vom Vater. Der Verdict und von einer Gemeinschaft, die lernt, den Unterschied zwischen legitimer Autorit und betrügerischer Match zu erkennen. Wenn du von deiner HOA schikaniert wirst, sagt ich in meiner letzten Botschaft in Tommy Zuschauer, dokumentier als, kenn den Eigentumsrecht, sie können dir nicht nehmen, was dir rechtlich gehört. Steh für das richtig ein, auch wenn es schwer ist. Ich hielt in und blickt über das Land, das immer mein Zuhause sein wird. Und denk daran, das hier ist Amerika, Eigentumsrecht zulen, Familienvermächtnis zulen. Und manchmal, wenn du standhaft bleibst, steht die ganz Welt hinter dir. Als das Video endet ging ich den Zahn entlang den Main Grovator gebaut hat,
Unlies mein Hand über das alte Holz gleiten. Ziedern Fasten, die 60 Winter in Colorado überstanden hatten. Ich blickte über das Land. Das eins Tags und Emma und Dan in ihr kinder übergehen Word, für immer geschützt, war jener Art von Korruption, die wir besiegt hatten. Die Sonne sank hinter den Bergen und farb den Himmel in den Farben des Sieges. Und ich matcht mich auf den Weg nach Haus, zu der Ranch, die immer uns geharren Word. Manch Sieg sind den Kampfwort.